a wheelchair, and that's probably on the low end. If you don't have hope, you don't have anything. The meaning, the feeling, the emotion that comes with it is what changes lives. When somebody is struggling with, say, a physical disability or a mental disability, I think their ability increases dramatically because it all comes down to hope. This little girl that we're visiting today was born with hydrocephalus, and from complications from her disease, she actually has no use of their lower extremities, and so this wheelchair is necessary for her to get around, to be able to go places, to be able to go to church, to worship with her family the way that she really would like to. In less than 2 years since we began Share the Hope, we have been to 4 different countries, have given out over 1,400 wheelchairs. All of this has been possible because of amazing individuals and extraordinary companies like doTERA that have supported us and helping us to be able to do things that we even weren't sure possible. Gracias a mi silla de ruedas que ya puedo ir con mamá a misa. We're the Ogdens. And we've discovered it's easier than you think to change the world. Ooh, what is stress to me? That's a very broad question. I feel like, is this heaviness and this pressure? My body gets warmer. I start sweating sometimes. Stress for me is that which is not known. At least in my life, it's when I feel overwhelmed. When it comes to finances, Your head's in the past and the future, just worrying. A big stress factor for me was coming back from Vietnam. Yes, my mom is deaf, and there is also some stress involved with being a child of a deaf parent. Just a bit about me. I grew up like the tallest girl in my school, so that definitely set me apart, and I think for a while I was pretty insecure about it, and that brought me some stress. I am a mom, I have 5 kids. You run into this almost scarcity issue as parents where you just literally feel like there's just not enough. There's not enough time to give them. There's not enough emotional energy and support to give them. There's not enough money to provide all the things that they need and want. With technology in general, it feels like there's this expectation to let someone know what you're doing constantly. Otherwise, you just don't exist, right? And it feels like you have to be connected with everyone else almost 24/7. It's definitely hard for me to use social media. Everything is perfect. All the pictures you post, you edit them to perfection. And seeing everyone's perfect pictures that you know have been edited, but you still compare yourself to that. it rears its ugly head in the form of headaches and back pain and, sadness, feelings of unworthiness. It's unfortunately a big part of my life. The good word is adapt. One of the things that I've learned is you have to be adaptable. Some things that I do to adapt, first of all, just acknowledging that it's a battle for me and recognizing when those patterns of behavior of wanting to cancel and panicking and wanting to stay in bed are coming up. Dancing is one of the few times where I don't get in my head, so I'm really present. Anytime I can find something that helps me be present. Nothing relieves stress better for me than just picking up, my acoustic guitar and just playing some of my favorite songs, I love to knit when I'm stressed.
It just, I know it's kind of foolish, but it really does like take your mind off of it because you have one thing to focus on. You have to recognize, and I think that's a part of this recognition process. There are things in life, you know this, that you simply can't control. You can't. And you can stress about it all you want to, and that still doesn't give you any control. Well, just have you hold it here for a second. Okay. And then go ahead and smell it. Tell us what you think. But this is very pleasant. Oh, that smells really good. It's very calming. Soothing. It feels I feel clear. I would love to have this, going through my house in the mornings. Like I kind of get it through my body of just feeling light and positive. %of the world's vanilla is produced in Madagascar, and it's being harvested by small farmers. It's an incredibly delicate and involved and labor-intensive process where the flowers only blossom for 1 day out of the entire year, and they have to be hand-pollinated, which is incredibly amazing to think about. But as soon as the flowers have been hand-pollinated, the plant begins to grow a bean, which takes 8 to 9 months to fully mature and develop. And we've been working closely with a partner for several years now that is focused on traceability, on sustainability and ethical harvesting and production in the Sava region of Madagascar. Another really exciting thing about where we're working and who we're working with in Madagascar is our partnership through a donation from the doTERA Healing Hands to the Mahadera Agricultural Training Center. The school serves 75 different students that are all youth, that are based in the Sava region, that are all agricultural farmers and focused entirely, in many cases, on vanilla production. But what the center is doing is working with them to help diversify the types of crops and the number of crops that their families are working with. Their diversification into other crops just helps bolster and improve their access to income. But it also allows them to learn other practices and other life skills like financial management. Madagascar is, of course, one of the poorest countries in the whole world, and so having access to these types of vocational training programs is absolutely critical to help improve household family income, but also to ensure that these agricultural practices and the youth want to stay in these rural areas and continue the long legacy of generational farming in these rural areas. Something that we were very intent on was ensuring that we had a vanilla extract that is done through the cleanest process possible, which in this case is CO2 or supercritical fluid extraction process. The vanilla beans are dried, cured, and then chopped into very small pieces and put into a large vessel that then has CO2 in liquid form passing through that vanilla raw material. And what you're left behind with is a super clean, amazing end product extract. That extract then goes through one more process called a wash, leaving you with a pure, beautiful, natural vanilla absolute. This truly is the premium vanilla that is anywhere out there. We've been working with a partner now for several years in order to help refine this process and give an ingredient that we're able to use successfully in our blends now moving forward that include vanilla, but also in this 5 ml Madagascar vanilla, which we're very excited to now be offering.
Our frankincense essential oil comes from 4 different Boswellia species: Boswellia papyrifera, Boswellia sacra, Boswellia carteri, and Boswellia freriana. These regions of the world are some of the hardest areas of the world to access, but also to operate within with these supply chains. But it also provides a tremendous opportunity for us to do good and to help develop and promote and sustain these areas that are so dependent upon the resins from these trees. There's been, I think, a vast improvement in how harvesters are being treated from my first trip to now. One of the biggest changes is that harvesters are getting paid, and the villages themselves are getting access to a fair share of this business. Not only that, but doTERA is working with them on a daily basis to make sure that we're hearing what they want. Not just getting paid for the resin, but they want access to education or to medical attention. doTERA is involving itself on those levels. Our dream is and always has been to grow the best and to help the most. Essential oils are everywhere. Their therapeutic benefits have led to a massive surge in popularity. You see them for sale online, in social media, on Amazon, even the grocery store shelf. But you have to ask yourself, was it ethically and sustainably sourced, and are they pure and free of adulterations? With the increased popularity of essential oils, too many companies, big and small, are in the dark as to where their oils are coming from. Some even intentionally take advantage of farmers and distillers while cutting corners and padding profits. They advertise their products as 100% pure when they truly have no visibility into who is producing the oils or how it's being done. They did, however, wrap it in a pretty label and bought some Google ad space. It's easy for a consumer to get lost in this growing marketplace. Since 2008, doTERA has sold more than 187 million bottles of essential oils to nearly 9.8 million customers worldwide. They trust doTERA because we only source the very best essential oils in the world. Since many plants grown for essential oils thrive in developing countries, doTERA is committed to making sure the lives of each farmer, harvester, and distiller are better because of our partnership. We call this co-impact sourcing. Positive impact for everyone along the entire supply chain and the purest essential oils for you. Our co-impact sourcing commitment is to 1. Be directly involved at the source. Through this, we know the people and processes involved. 2. Ensuring positive social impact, including job creation, fair labor conditions, and even community development projects. And 3. Environmental stewardship and sustainability. You get the highest quality and most effective essential oils, along with the knowledge that your purchase protects growers and distillers from being cheated by middlemen and large corporations. When you purchase a doTERA essential oil, you can be a conscious consumer and know you are getting oils that are not only traceable, but are proven and tested to work for you and those you care about. To learn more about co-impact sourcing and our sourcing guiding principles, and to hear the stories from farmers and distillers across the globe, visit source2you.com. doTERA. Pursue what's pure. What's in this bottle? I say love. You see, in Somaliland, living is hard and opportunities are scarce, especially for our daughters. But doTERA saw our devotion to frankincense trees that we've harvested for generations. We formed a partnership, and since then, everything has changed.
My husband no longer fears corrupt middlemen or poor harvests because doTERA guarantees a fair market price as well as prepayments. I no longer dread being harassed while sorting the frankincense resin because doTERA ensures a safe working environment. But most beautiful of all, my little girl is no longer forced to work next to me because doTERA has built schoolhouses to empower all of our children. This journey of love doesn't end here. Once I've sorted the purest resin, it's shipped to doTERA's distillery in Bulgaria, which responsibly employs dozens of local artisans. Unlike other companies, doTERA uses organic methods of harvesting and distillation to gently preserve the frankincense therapeutic properties. Then the oil makes its way to doTERA's state-of-the-art lab, where scientists apply the most advanced tests to ensure the oil's purity and potency. doTERA has even partnered with over 100 research, university, and medical facilities to find the best applications of essential oils. Ultimately, doTERA does all this because it cares about your family as much as it cares about mine. What's in this bottle? I say love. Right from the beginning, having a completely pure essential oil was everything to us. Essential oils that you purchase on the open market today are either going to be synthetic or they're going to be engineered. Our focus was that you can't improve on Mother Nature and you shouldn't try. We knew that we had to find a better way. We had to ensure the purity, the potency of these essential oils coming from the plant. We had to make sure that we became the stewards of nature, that they became unchanged as nature produces them. It wasn't something that we just thought about that was clever or what would happen if we did this. We really felt like that this was a path that we needed to follow, we wanted to follow, but that was really needful in the marketplace. I had always been looking for more of a natural form of healthcare after I had kids because I was shocked at the lack of resources that there were as a parent. Every mom wants everything for their kids. So to have the trust in a product that's not only 100% safe, but 100% effective is priceless. We are interested in having the purest, most powerful, most potent, highest quality essential oils that you can have. But in the process, we're also very interested in doing good in the world. I realize that these oils have a mission that goes far beyond any of us, that they were put on this earth for a purpose, for our healing. It's an amazing vehicle that we have to allow individuals to recognize their value. So it's a whole lifestyle, a whole mindset, and I'm so grateful that I've started to shift to a healthier lifestyle. And having the essential oils, it's empowering. Physicians who become more and more aware of the therapeutic potency of these essential oils, as we move toward the future of modern healthcare, will begin utilizing them in the clinical setting. That is what it's all about. It's not about personal wealth or personal achievements. There's something we can do here to help, to give back. No other industry has the ability to connect people together and provide an opportunity for them to help each other. Just this whole community that has come together. I knew deep in my heart that we could make something new and different with doTERA, and it would truly be something I would be proud of. I just think the whole planet is being lifted by this company, and it makes it so easy to be passionate because I know that every step of the way, it's lifting someone. There's good It's blessing someone. It's a light to someone. Some people are asking the question, is the dream already done? And I think about that
all the time. And I have to say, there has never been another time in the history of doTERA where the dream has been more alive than it is now. What really needs to be understood is that our model is really focused on two things. It's focused on getting the best and helping the most. That's our goal, that's our objective, is to make everyone a better human being. With that, they start to dream again. They go out in the world, they do great things. Pretty soon, the impact is happening with millions of lives. जति जेही हुन्छ थोरै 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 हुन्छ न त ठीक हुन्छ धेरै एकेबार कहाँ भन्न पाउने अब हुन्डा आफ्नो खेत त छैन अरूसँग खेत लियो धनीसँग हुन्डा यसमा लगायो त अब थोरै थोरै उब्जाउँदैखेरि अब अहिले थोरै थोरै बेसी बनाएको छ आफै देखेर अरू ठाउँमा गयो हामी देख्यो सरलाइमा गयो अरू ठाउँमा गयो हामी देख्यो त्यस्तै त्यसो गरिरहेछ म पनि त्यसरी गरेँ हाम्रो नाम रामेकवाल शाह पहिलोभन्दा 10 काठामा 15 मन बिउ लागेको थियो यसपालि खेतमा हामी 200 मन जति बिया लगायौँ इनको साथमा हामी जो बेसारहरू बेचिया छ मै पनि राम्रै पनि भयो So here we are in the Chaco Forest in Paraguay. When you think about how large it is, it's 37 million acres. But here is where the guaiac wood trees grow. And this particular species has 90% sesquiterpene alcohols. We have unique chemistry in this oil that has never been seen in any other essential oil before. This is a day that we've been waiting for a long time. The beautiful part about it is the intensive work that has been done to ensure that all of the wood that gets harvested to produce the guaiac wood is sustainably sourced. I love to see that this is exactly where you began, right? Yes. You looked at the people that are on the ground harvesting the trees, right? The stewards of the trees, of the forest. Absolutely. You've made sure they have great living quarters, a great quality of life, right? That they have a kitchen, they have running water, they have electricity, they have air conditioning. Yes. Basically, so we created a true market price, saying, okay, so For sustainable products. For sustainable products. Exactly. For us, if it was all about price, we would go and get the cheapest price. Of course, yeah. Of course. Right? Absolutely. But for us, that's not what it's about.
These landowners have to make an income off of their property. So most of them are removing the trees to make room for grass to have cattle ranches. But what we have done is working with our amazing sourcing partners, we now pay a lease on the land so that they have reason to keep the land in its natural state. And we also pay them for each tree that is harvested off of their land. They're able to provide meaningful long-term income to these landowners to help them preserve the native forest and ensure that it stays in the ground, which is exactly what we all hope can happen. A management plan means to work with a forest and to be with the forest, to do conservation for the forest, and how you can be productive while maintaining all the biodiversity around. That's our stock of Gaiac wood that comes from our forest management plants. You can see here that beautiful blue color. Actually, it's full of oil, and you can see the blue is the oxidation of the oil, and you can almost see small crystals of essential oil on top of that. This is one of the most hard and dense woods in the world. And because of that, it takes a lot of time and process to chip it properly. It then goes through a conveyor system, gets loaded into the distillation units that are about 1,000 kilos in size. The distillation runs for about 17 hours. And the most amazing thing about this oil is that it is actually semi-solid at room temperature. So this has been 3 years in the making, and we finally get to smell the fresh guaiac wood. And so we smell this wood that's just been chipped. It smells really smoky, but it has a really sweet note to it. Kind of smells like a little bit of a touch of rose. And I am so excited for you to understand the benefits of this amazing oil. We are doTERA. We are intentional when we source the gifts of the earth, because we exist to enrich every life we touch. We advocate and we educate, because we feel inspired to empower everyone with natural wellness solutions. We are committed to advancing research and science that promotes the innovative use of essential oils. Together, we empower millions of people and communities in their pursuit of self-reliance. And as our business expands, we increasingly break cycles of human suffering and poverty around the world. We are doTERA. We help the world heal. 네, 안녕하세요. 이오이 클래스에 오신 것을 환영합니다. 저는 오늘 진행을 맡은 세일즈부의 이재훈 주임이라고 합니다. 반갑습니다. 네, 어서 오십시오. 어서 오세요. 오늘 이 시간을 통해서 도테라는 어떤 회사고 또 우리가 도테라를 통해 어떻게 세상에 선한 영향력을 펼치고 있는지 한번 알아보는 시간 가져보도록 하겠습니다.
도테라의 설립 목표는 순수 그대로의 순수한 에센셜 오일, 이 최고 품질의 에센셜 오일의 특별함을 우리 모두가 경험할 수 있도록 하기 위해서 설립이 되었습니다. 좋은 품질의 에센셜 오일을 경험하기 위해서 이 에센셜 오일의 원료가 되는 순수한 식물만 사용해서 에센셜 오일을 만들어야 하는데요. 이렇게 100% 순수한 에센셜 오일의 경험을 나눠주고자 했던 노력은 에센셜 오일의 특별한 힘을 경험하고 또 에센셜 오일에 대한 확신을 가지고 있었던 도테라의 창립자분들을 통해서 시작이 됩니다. 세상 모든 가정에 100% 순수한 에센셜 오일을 전달하기 위해서 그 당시 시중에 있는 많은 에센셜 오일을 알아보았지만 시중에는 더 많은 수익을 내기 위한 또 인공적으로 합성을 하고 다른 물질이 섞여 있는 그런 품질이 낮은 에센셜 오일 뿐들이었다고 합니다. 이러한 이유로 결국 우리 가족의 건강을 책임질 만큼의 또 믿을 수 있는 품질의 가장 순수한 에센셜 오일을 직접 소싱해 오게 된 것입니다. 이 도테라는 라틴어로 땅의 선물이라고 하는데요. 그렇게 도테라는 2008년 봄에 설립이 되었습니다. 2008년 도테라가 설립이 되자마자 글로벌 금융위기가 닥쳐왔고 또 얼마 전에는 코로나19 사태에도 경제위기 사태가 발발했지만 그럼에도 불구하고 도테라는 설립 이후로 안정적이고 지속적으로 성장을 해오고 있습니다. 이 도테라 글로벌 본사는 미국 유타주에 위치해 있는데요. 이 에센셜 오일 시장에서 시장 점유율과 매출 부분에서 명실상부 세계 1등 그리고 또 한국 1등을 달성을 해냈고 세계 최대 규모의 에센셜 오일 기업으로 성장을 했습니다. 이 주식 시장에 상장하지 않은 기업이기 때문에 외부 투자 세력에 의해서 이 설립의 목표가 변하지 않고 무작정 수익을 쫓는 것이 아니라 100% 순수한 에센셜 오일을 전달하겠다라는 이 목표가 지금까지도 가장 최우선적으로 이어오고 있습니다. 보유자산 규모가 10억 달러 이상의 안정적인 회사고요. 전 세계에서 여러분들처럼 도테라를 사용하시는 분들은 1,000만 명이 넘고 저처럼 이렇게 도테라 회사에 근무하는 임직원도 전 세계에 4,500명이 있습니다. 이렇게 도테라는 코리아를 포함해서 전 세계 25개 국가에서 지사가 운영되고 있습니다. 지금 이 순간에도 매일 40만 병 이상의 도테라 에센셜 오일이 생산이 되고 있고 또 순수한 에센셜 오일의 경험을 나눠드리고 있습니다. 또한 매년 2천만 건의 제품 주문이 이루어지고 있는데요. 이 계산해 보면 1.5초마다 주문 한 건이 새롭게 계속해서 발생을 하고 있는 수치라고 합니다. 이러한 도테라의 제품들은 직접 농장을 소유하지 않고 전 세계 각지에서 재배되는 에센셜 오일의 원료를 순수한 그대로 공급을 받고 또 동시에 원재료 재배자분들과 그분들이 속해 있는 커뮤니티 삶, 그분들의 삶에도 도움을 전달하는 코임팩트 소싱이라는 프로그램을 운영하고 있습니다. 옆에 지도를 보시면 전 세계 각지에서 이루어지는 코임팩트 소싱 상황을 보실 수가 있는데요. 오렌지는 브라질에서, 또 이 자스민은 이집트, 프랑킨센스는 에티오피아, 라벤더는 불가리아에서 코임팩트 소싱 프로그램을 통해 원료 식물을 최적의 환경에서 자랄 수 있는 장소에서 또 전 세계 47개 국가 그리고 170가지의 에센셜 오일 원재료 식물을 소싱해오고 있습니다. 그렇다면 어떠한 방식으로 코임팩트 소싱이 운영이 되고 세상의 변화를 만들고 있는지 한 가지 사례만 살펴보도록 하겠습니다. 이 남미에 위치한 아이티입니다. 아이티는 자연재해, 또 지진 같은 자연재해, 또 여러 내전으로 인해서 세계 최빈국 중 한 곳이 되었는데요. 이곳에서는 베티버 식물 뿌리를 통해서 얻을 수 있는 베티버 오일 원재료가 재배되는 곳이기도 합니다. 지금으로부터 약 10년 전인 2014년에 이 베티버 오일의 재배자들을 찾기 위해서 아이티에 직접 방문을 했는데요. 원료를 재배하는 그들의 삶을 살펴보면 단순히 순수한 원료를 공급받는 것에 그치지 않고 그들의 삶에 순수한 도움의 손길을 주고 또 변화를 가져다주는 코임팩트 소싱 프로그램을 본격적으로 시작하게 됩니다. 그렇다면 코임팩트 소싱 프로그램이 어떻게 시작이 되는지 영상을 통해서 한번 알아보도록 하겠습니다.
as we hiked up the mountain to be able to meet with the people who are harvesting the vetiver for us, the first reaction I had was hope. It was beautiful. It was lush and green. It was very different from what you see in the cities in Haiti. The next thing I really noticed was how hard they work. Their calloused hands, their weathered faces, but they took pride in their work. Vetiver is a really interesting crop in that it's a very hardy grass. It can grow just about anywhere. It was introduced there primarily for the fragrance industry, and we have targeted for the aromatherapy industry specifically, both with our partners on the ground there and the cooperative we're working with to grow our raw materials. The manual labor required to harvest vetiver is quite incredible. It's much harder than what I ever imagined. And they do this day in and day out. Not only do they pull the vetiver plant out of the ground, but then they've got to take a stick and they've got to beat the dirt out of the root system so that all they have left is just that pure vetiver root. 15 days to produce 1 gallon of oil. 500 of these bells to fill up one of those 20-foot tall steels, and after it's harvested, you'll get 1 gallon of oil for 5 guys' work for 15 days. Haiti, being the poorest country in the Western Hemisphere, truly is an ideal place for co-impact sourcing. They have tens of thousands of small-scale farmers who are largely unorganized, and our being able to go there and truly make an impact, a difference in a country that badly needs it, presented us a great opportunity to undertake our sourcing initiatives there. Planifier sous quantité vétiver qui pour et récolter. Pour comprendre, pour nous capables de quitter vétiver avec dans terre, pour une bonne planification, bonne gestion qui fait là-dedans, ni au point de vue champ, ni au point de vue en dedans bureau pour gérer. As we met with the cooperative and to be able to really understand some of the challenges and trials that they were dealing with. First of all is that the income that they were receiving was not sustainable. They would go out and harvest vetiver as they needed it, but it didn't sustain them throughout the year to be able to provide for their family, to provide the food that they needed, to be able to provide even the simplest of things like education. They couldn't afford to send their children to school because they didn't have that sustainable stream of income throughout the year. Today we had a great meeting. They proved to me personally, I even cry after hearing certain things, you know, that makes me more motivated to have those people working very hard in the vetiver field to make it a better life. Even if I have a distillery and I don't have those people, I won't be able to work. And even if those people have their field full of vetiver and they don't have the distillery, nobody will be able. But it's like a chain on a motorcycle, on a bicycle that is going thief after thief, you know. So we have been doing that work, and having a company like Doteraa, you know, coming and have the same vision and same route and have all the Haitian in the vetiver field have a better life, including myself. What touched me the most as we met with them is to discover that they had no access to clean water, and that they were traveling for 3 hours every single day to be able to collect water that wasn't even drinkable. This was really very touching to hear, you know, certain people in 2014 that didn't have water, you know, to even bathe or water to even cook their food. They have to walk hours from where we were to get a single gallon of water. And myself, I don't accept that.
I want to change their way of life, but I won't be able to make a miracle. As we sat there and we understood the desires of their heart to someday have water, we made a commitment that we would bring that to them. Make a difference. We can do that because that's what we stand for. 네, 방금 보신 이 IT에서는 도테라 베티브 오일을 통해서 약 2만 1000여 개의 일자리가 생겨났습니다. 코임팩트 소싱 프로그램을 통해서 전 세계적으로 지금까지 36만 개의 일자리가 생겨났고 이에 영향을 받은 147만 명의 삶의 변화를 가져다 주었습니다. 2023년 하와이에는 약 8만 5천 그루의 나무가 심어졌고요. 지금까지 43만 그루의 나무가 심어져 숲을 재건하는 활동이 이루어지고 있습니다. 이것이 바로 코임팩트 소싱입니다. 열악한 환경에서 생활하는 재배 파트너 분들을 위해서 지속 가능한 일자리를 창출하고 또 공정하고 안정적인 임금을 지급합니다. 단순히 임금 지급에서 끝나는 것이 아니라 재정적으로 자립할 수 있도록 돕고 있는데요. 예를 들어 조금 전에 보셨던 IT에서는 이 베티버 뿌리 수확량을 미리 계산을 해서 약 75%에 대한 비용을 선지급을 하고 있습니다. 그리고 수확을 마치고 나면 나머지 25%에 대한 비용도 지급을 하는데요. 이렇게 소득을 나눠서 미리 지급을 함으로써 그들이 가정을 재정하는 데 좀 더 효율적이고 도움이 되는 곳으로 운영할 수 있도록 기회를 주고 있다고 합니다. 여기서 또 그치지 않고 재배자들이 속한 지역 사회와 또 동반 성장하기 위해서 신선한 물을 제공하고 교육을 위한 학교를 설립하는 등의 재배자들의 삶에 도움이 필요한 곳에 도움의 손길을 전하는 이 활동이 동시에 이루어지고 있는데요. 바로 도테라 힐링엔지 재단을 통해서 지속적인 사회 공헌 활동이 이루어지고 있습니다. 재작년 하와이 마우이 섬에서 큰 산불이 났었는데요. 대부분의 재난 기관들의 물품 도착 전인 2일차에는 도테라 힐링엔지 재단에서 전달한 응급 구호 키트 8,300세트가 먼저 도착을 했다고 합니다. 또 20만 달러가 모금이 되어 전달이 되기도 했어요. 케냐 그리고 네팔 학생들을 위해 교육 장학금이 전달이 되고 있고요. 도테라 힐링엔지 재단을 통해서 소말릴랜드에 위치한 전문 병원이 새롭게 설립이 되어서 의료시설에 대한 접근성이 전무했던 이 사나그라는 지역 60만 명에게 큰 도움이 되고 있다고 합니다. 마다가스카르 노지베 지역에 설립된 클리닉을 통해서 3만 6천 명의 환자에게 의료 서비스가 제공되었고요. 도테라코리아에서는 모자복 지원, 또 해오름빌에 있는 가정을 위해서 2020년부터 꾸준히 도테라코리아 회원분들과 임직원들이 함께 후원과 기부 활동을 하고 있는데요. 매년 6천만 원 상당의 제품을 정기적으로 후원하고 있습니다. 이렇게 지금까지 도테라 힐링엔지 재단을 통해서 전 세계적으로 108개 국가 또 약 1,400여 개의 인도주의적 프로젝트가 진행이 되었습니다. 이렇게 도테라가 전하는 선한 영향력의 일부 활동을 보여드렸는데요. 우리 도테라코리아 홈페이지에 가보시면 임팩트 리포트 힐링엔지 리포트 페이지에 접속을 하시면 요 보시는 바와 같이 매년 도테라에서 전 세계를 거쳐서 어떤 영향력을 펼치고 있는지 직접 객관적인 수치를 통해서 보고서 형태로 확인이 가능하세요. 이 도테라는 도테라 에센셜 오일 유통망과 관련이 있는 분들은 물론이고 또 그렇지 않은 전 세계의 모든 사람들을 위해 힐링을 전달하고 있습니다. 앞으로도 도테라와 함께 하실 여러분들의 삶도 선한 영향력으로 가득하길 바라면서 회사 소개는 이쯤 마무리를 하고 다음은 제품에 대해서 한번 들어볼 텐데요. 그렇다면 제가 말씀드린 이 도테라라는 회사의 에센셜 오일을
왜 믿어야만 하고 왜 신뢰성이 있는 그런 제품인지 이 우수성에 대해서 한번 들어보는 시간 가져보겠습니다. 오늘은 플래티넘 송희섭 사장님을 무대로 모셔서 한번 들어볼 텐데요. 큰 박수 부탁드리겠습니다. 네, 안녕하세요. 플래티넘 송이섭입니다. 오늘은 여러분들께 도테라 에센셜 오일은 어떤 점이 다르고 왜 다른지 설명드리려고 합니다. 전 세계적으로 정말 많은 에센셜 오일 회사들이 있지만 대다수의 기업들이 올바른 방법 대신 쉬운 방법을 선택하는 경우가 너무 많습니다. 그들은 이익을 우선시하기 때문에 전 세계에서 팔리는 에센셜 오일의 약 80%가 다양한 방법으로 오염되어져 유통되고 있습니다. 에센셜 오일이 오염되는 형태는 정말 다양한데요. 몇 가지를 알려드리겠습니다. 인공향을 섞어서 만들기도 하고 향이 비슷한 저렴한 오일과 값비싼 오일을 섞기도 합니다. 또 제품의 라벨을 교묘한 방법으로 속여 고객들을 혼동시키기도 하고 용량을 늘리기 위해서 캐리어 오일을 추가하기도 합니다. 예를 들어서 멜리사 오일은 전 세계적으로 생산량이 적고 귀한 오일 중 하나인데요. 멜리사보다 가격이 저렴하고 향이 비슷한 레몬그라스 오일을 섞거나 캐리어 오일을 넣어서 양을 늘리거나 인공향을 섞는 식입니다. 실제 사례를 들어서 설명드릴게요. 베르가못은 불안감과 우울감에 도움을 주고 고급스러운 향이 특징이어서 화장품, 향수, 입욕제 등에 널리 사용되는 오일 중 하나인데요. 전 세계에서 생산되는 베르가못의 오일의 양보다 무려 12배가 넘는 양이 시중에 유통되고 있다고 합니다. 농장에서 생산되는 에센셜 오일의 양은 턱없이 부족하지만 수요가 많고 이윤이 남기 때문에 이러한 비윤리적인 행위들이 오랫동안 지속되어 왔다고 생각합니다. 또 시중에서 유통되는 라벤더 오일의 66% 이상이 석금질 되었거나 품질이 낮은 제품이라는 보고서도 있습니다. 만약 여러분들이 초등학생 자녀를 두었다고 가정해 볼게요. 아이가 학교에서 돌아와 친구하고 다투어서 속상했다고 이야기하면 편안해졌으면 하는 바람에 라벤더 오일을 발라주실 거예요. 그런데 사용한 오일이 순수하지 않고 불순물이 섞여 있는 오일이라면 라벤더의 효과를 기대할 수가 없겠죠. APRC의 조사에 따르면 불순물이 섞이는 경우에는 70%는 중개상으로 유통되는 과정에서 더 높은 수익을 얻기 위해 자행되고 있다고 합니다. 석금질의 10%는 에센셜 오일의 증류소에서 발생하고 또 다른 10%는 소매업체에 의해 발생한다고 합니다. 이건 정말 심각한 수준이죠. APRC는 어떤 기관일까요? 전 세계에서 가장 많은 종류의 에센셜 오일을 분석하고 분석한 정보를 가지고 있는 기관입니다. 현재까지 14,000개 넘는 에센셜 오일을 다양한 방법으로 시험 분석했다고 합니다. 그리고 이 기관의 설립 목적은 단순 명료합니다. 에센셜 오일을 다양한 방법으로 분석하여 오염 여부를 판별하고 그 정보를 제공하는 것이 주된 목적입니다. 현재 세계적으로 에센셜 오일 품질에 대한 표준화된 공식 승인 기준은 없습니다. 그래서 도테라는 자체적으로 CPTG 품질 검사를 도입했습니다. CPTG를 통해서 세균과 같은 오염과 중금속과 같은 불순물의 섞임을 방지하고 고품질의 순수한 오일을 일관성 있게 공급할 수 있습니다. 생산된 모든 배지의 오일을 무작위로 검사하며 총 54번의 CPTG 절차를 진행합니다. 도테라 본사 연구소에서 자체적으로 43번의 테스트를 통과한 오일은 독자적인 외부 기관 시험기관인 APRC에서 11번의 추가 테스트를 진행합니다. 이런 깐깐한 절차 덕분에 도테라 제품의 순수성을 객관적으로 증명할 수 있습니다. 또 도테라 오일을 구매하는 회원과 소비자를 위해 소스 투유 사이트를 만들었습니다.
소스투유닷컴에 접속하시면 CPTG에서 가장 중요한 테스트 과정인 가스 크로마토그래피와 질량 분석에 대한 결과지를 확인하실 수 있습니다. 2016년 5월 이후 생산된 도테라 전체 싱글오일병 바닥에는 6자리 또는 7자리 숫자와 영문 글자가 찍혀 있습니다. 소스투유닷컴의 품질 식병 번호를 입력하시면 결과지를 확인하실 수 있습니다. GCMS라고 부르는 이 테스트는 눈에 보이지 않는 미세한 크기의 오일 분자를 분리해 오일의 화학적 특성이 본래 정해진 특성과 일치하는지 확인하는 단계입니다. 예를 들어 23년 4월에 생산한 페퍼민트 오일을 확인해 보았습니다. 페퍼민트 오일의 품질은 모노테르펜 알코올의 한 종류인 멘톨의 함량이 결정을 하는데요. 30% 이상일 때 품질이 좋은 오일로 분류가 됩니다. 도테라는 38% 정도의 멘톨 함량을 일관성 있게 유지시켜 특유의 시원하고 청량함을 느끼실 수 있습니다. 어떻게 도테라는 일관된 품질을 유지할 수 있을까요? 이상적인 재배 환경을 확보할 수 있도록 170여 종 이상의 원료 식물을 47개국에서 소싱하고 여러 소규모, 대규모 농장에서 생산된 순수한 오일을 블렌딩해서 변수를 최소화합니다. 또 에센셜 오일 원료의 재배나 채취, 오일의 증류에 있어서 헌신적인 파트너와의 협력으로 도테라는 오일의 순도와 품질이 유지됩니다. 도테라는 왜 이렇게 품질을 강조할까요? 순도가 높고 일관된 품질의 에센셜 오일을 정확한 용량과 사용법을 지켜서 안정하게 사용을 하면 오일을 사용함으로써 얻게 되는 효능이 정확해집니다. 이런 일관성 있는 품질을 바탕으로 도테라는 에센셜 오일이 들어간 건강기능식품, 헤어용품, 화장품을 비롯한 생활용품 라인까지 여러분들을 위해 준비되어 있습니다. 매일매일 사용할 수밖에 없는 건강과 직결된 일상용품을 도테라 제품으로 함께 하시면서 평생 활력과 온 가족의 건강까지 챙겨보세요. 제가 사용하고 있는 제품에 대해 소개를 드리자면 먼저 저희 집은 아침 등교 전에 오늘 항산화 키트 먹었어? 라고 이야기를 합니다. 저희 아이들은 아침에는 항산화 키트, 저녁에는 오메가와 MVP를 먹고 있는데요. 아이들이 비염이 심했는데 항산화 키트를 먹고 나서 얘가 코를 덜 푸네 라는 순간이 왔습니다. 부모 입장에서 이런 순간이 얼마나 감동이신지 아시죠? 또 성장기 필수 영양인 오메가와 MVP를 먹고 나서는 잠을 얼마나 잘 자는지 아침에 깨울 때 전에는 일어나 하면서 깨웠는데 지금은 벌써 일어났어? 이렇게 되더라고요. 저와 남편도 LLV팩을 먹고 있는데요. 아침에 일어날 때 너무 피곤하고 몸이 천근만근했는데 요즘은 진짜 가볍습니다. 특히 비들렛은 제 가방 속에서 화장품보다 자주 꺼내는 제품 중에 하나입니다. 어딜 가든 좀 붓기가 있다 싶으면 바로 메타파워 라인이 출동합니다. 꾸준히 먹으니까 몸이 덜 붓고 피부랑 머릿결이 푸석푸석하면서 벗어났어요. 예전에는 바람 불면 머릿결이 샥샥 했다면 지금은 찰랑찰랑이 됩니다. 아주 기분이 좋고요. 그리고 저희가 사용하고 있는 헤어라인 제품들, 머리카락 빠짐이 줄고 머릿결에 탄력이 살아나는 것을 가족 모두가 느끼고 있습니다. 마지막으로 제가 진짜 강조하고 싶은 건 온가드 생활용품과 화장품 라인이에요. 제가 늘 소비자분들께 말씀드리는 건강관리 3대 원칙이 있는데요. 규칙적인 생활, 식습관과 영양, 그리고 매일 사용하는 생활용품의 안전성, 이 세 가지가 같이 가야 건강이 완성됩니다. 그런데 샴푸, 세제, 치약 이런 게 다 화학 성분이 가득하면은 안 되겠죠. 아무리 몸에 좋은 음식이고 운동을 해도 집안에 독이 돌아다니고 있으면 말짝 도루묵이잖아요. 그래서 저희 집은 온가드 라인으로 다 바꾸고 나서부터 경피도 걱정도 줄고 환경 자체가 훨씬 안전해졌다는 느낌을 받고 있습니다. 결론적으로 저희 가족은 도테라 제품 덕분에 건강,
생활 습관, 안전한 환경 이 세 박자를 잘 맞추고 있습니다. 도테라 제품에는 삶을 변화시킬 수 있는 힘이 있습니다. 전 세계 138개국, 약 1,000만 명의 고객, 160만 명의 사업자에게 순수한 에센셜 오일을 공급하고 있습니다. 도테라의 순도 높고 안전하고 일관성 있는 오일과 건강기능식품, 헤어용품, 화장품을 비롯한 생활용품 라인과 함께 일상생활 속에서 건강한 삶과 행복을 누리세요. 제품 설명해 주신 사장님께 박수 한번 부탁드릴게요. 다음 순서는 말씀 주셨던 이 제품 도테라 에센셜 오일을 사용해 보셨던 분들을 대상으로 체험담 한번 들어볼 텐데요. 나와서 발표하시는 분 한 분을 모셔볼 텐데 해주시면 제가 오늘은 레몬 오일을 선물로 전달 드리겠습니다. 혹시 발표해 보시고 싶으신 분 계신가요? 안 계신가요? 오일을 조금 더 좋은 오일을 가져와야 될까요? 그러면 오늘은 없는 걸로 하고 넘어가도록 하겠습니다. 방금 들어가셨지만 다시 올라오셔서 이번에 비즈니스 스토리를 한번 들어보겠습니다. 다시 한번 박수 부탁드릴게요. 네, 안녕하세요. 다시 인사드립니다. 플래티넘 송이섭입니다. 감사합니다. 오늘 이 자리에 설 수 있게 된 것만으로도 참 감사한 마음인데요. 제가 성격이 막 나서는 타입도 아니고 영업이나 세일즈 경험도 전혀 없었던 사람입니다. 그래서 이 자리에 있는 것이 지금도 사실 신기합니다. 오늘 이호에 이제 참석해 주신 분들이 오시게 된 이유가 돈 때문이거나 미래 때문에 혹은 새로운 가능성 때문일 수도 있겠다는 생각을 하는데요. 제가 이런 이유들로 도테라 사업을 시작하게 되었거든요. 저는 처음부터 확신이 있었던 사람은 아니었습니다. 저 역시 여러분들과 같이 고민했고 나의 미래를 바꾸고 변화를 하기 위해 시작하게 됐습니다. 이렇게 사업하면서의 저의 이야기를 들려드리고자 합니다. 저는 도테라를 시작하기 전에는 연구원으로 회사를 다니면서 평범한 직장인으로 살아왔습니다. 월급을 받는다는 이제 안정감 아래 늘 미래를 계획을 세우며 살던 사람이었습니다. 하지만 이대로 5년, 10년, 20년이 지나면 나는 어떤 삶을 살고 있을까라는 생각을 어느 순간부터 하게 된 거죠. 직장 생활의 환경이 나쁜 건 아니었습니다. 하지만 아이를 키우면서 회사 생활을 하는 건 너무 힘들었습니다. 월급은 비슷하고 연봉 인상도 정해진 폭 안에서 승진도 정해진 속도대로 누군가의 평가를 항상 받아야만 하고 회사가 정해준 테두리 안에서 움직였습니다. 그리고 어느 순간 이런 생각이 들었습니다. 이건 내 삶이 아니구나. 회사 생활을 오래 할수록 이 길 끝에 내가 원하는 미래가 있을까 하고 늘 스스로에게 질문을 하게 되었습니다. 저는 대학교, 대학원, 취업까지 쉼없이 계속 달려오면서 미래를 계획하는 사람이었는데 그 중심에는 저의 성장도 포함되어 있었습니다. 하지만 내가 원하는 성장 속도와 모습이 회사 생활에서는 도달하기 어렵겠구나라는 생각을 하게 되었습니다. 이런 환경 속에서 전 인쇄소득의 구조에 대해 항상 관심을 가졌습니다. 한번 노력한 결과가 반복적으로 들어오는 소득 구조. 이 구조를 이해하는 순간 내 인생이 바뀔 수도 있겠다는 생각을 하게 되었습니다. 책을 쓰는 사람, 특허를 받는 사람, 받은 사람, 부동산 임대처럼 시간이 흘러도 돈이 들어오는 구조에 대해 항상 고민하고 찾아보면서 네트워크 마케팅이라는 업종을 이해하게 되었습니다. 그러던 어느 날 제 친구이자 지금의 스폰서 사장님이 도테라 사업을 같이 하자고 제안을 했습니다. 워낙 똑부러지는 친구였기 때문에 큰 고민할 거 없이 해보자 하고 시작을 했습니다. 이렇게 제 도테라 여정이 시작되었는데요. 그런데 막상 시작하고 보니까 완전히 다른 세계였던 거죠. 직장에서는 회사가 할 일을 정해주고 급여는 날짜가 되면 나오고 내가 움직이지 않아도 기본 구조는 돌아가지만 도테라에서는 모든 결과의 책임이 저한테 있고 제가 움직여야 움직이고 제가 배우고 제가 성장해야 되는 부분이 힘들었습니다. 제가 움직이지 않으면 아무 일도 일어나지 않았습니다.
왜냐하면 오일에 대한 지식이나 제품에 대한 것들 이런 것들은 준비되어져 있었지만 직접 발로 뛰는 것은 완전히 다른 영역이었는데요. 사람을 만나야 하고 소개해야 하고 제품을 사용해 본 사람들의 이야기를 듣고 거절도 받아내야 하는 이런 모든 일련의 과정들이 연구원으로 살던 저에게는 이런 경험들이 부족했기 때문이었던 것 같습니다. 이렇게 부딪히면서 시행착오했던 경험들이 지금 돌이켜보면 가장 많이 배우고 돌아볼 수 있었던 시간이었던 것 같습니다. 하지만 이런 과정 속에서 저는 여러 번 흔들렸습니다. 왜냐하면 어떤 날은 하루 종일 미팅과 클래스로 뛰었는데 결과는 없고 거절만 들었던 날들이 연속되는 날들이 많았어요. 제가 좋다는 제품을 나누며 알렸지만 저만큼 좋아하는 반응들이 돌아오지 않아서 기운 빠지는 날도 많았고요. 어떤 달은 회원 가입을 한 명도 못하는 달도 있어서 내가 이 길을 계속 가는 게 맞는 건가? 내가 잘할 수 있을까? 그냥 편하게 회사를 다니면서 내 삶에 만족을 해야 되나? 라는 질문들도 많이 생각을 하게 되었습니다. 하지만 제가 포기하지 않았던 이유는 직장으로는 갈 수 없는 미래를 도테라에서는 만들 수 있겠다라는 확신이 마음속 한구석에 아주 단단하게 자리에 잡혀 있었기 때문입니다. 그리고 힘들지만 그냥 얻어지는 건 없기에 내가 힘든 만큼 내 노력에 대한 보상이 이루어질 거라는 믿음으로 이어나가면서 현실이 되기 시작했습니다. 도테라를 하면서 저는 두 가지를 얻었습니다. 첫 번째는 나의 실력 성장입니다. 잘한 날도 있고 못한 날도 있고 상처받은 날도 있고 혼자 버틴 날도 있고요. 그 모든 경험들이 지금의 저를 만들었습니다. 네트워크 책을 많이 읽고 대화하는 방법에 대한 스킬을 배우고 스폰서 사장님이 미팅할 때 하는 멘트, 진행 흐름, 인사하는 방법, 소소한 것들을 적용해므로써 도테라는 저에게 사람을 이해하는 방법과 관계를 만드는 방법, 설명하고 설득하는 법, 부족하지만 리더십을 발휘하는 방법을 배우게 되었습니다. 지금도 이것들은 아직도 배우고 성장하고 있는 것 같습니다. 이로써 사업은 나로부터 시작되기 때문에 환경이나 다른 누군가를 탓하는 순간 내 사업에 전혀 도움이 되지 않음을 알게 되었고 긍정적인 마인드를 파트너 사장님들께도 당부하면서 사업을 진행하고 있습니다. 두 번째는 경제적 구조의 변화입니다. 노력한 만큼 결과가 쌓이는 구조이고 조직이 성장할수록 시간의 가치가 되는 구조를 만들어 나가게 되었습니다. 경제적 변화가 되면서 지금은 플래티넘 직급에 도달해 있습니다. 저는 이런 생각을 합니다. 역시 하면 되는구나. 헛된 시간은 하나도 없었구나. 포기하지 않으면 도달되는구나를 알게 되었습니다. 하나하나의 경험과 대화, 만남이 모여서 지금의 나를 만들었다는 생각을 하고 있고요. 직장에서는 정답대로 일하는 방법을 배웠다면 도테라에서는 스스로 인생을 만들어가는 방법을 배워서 제 인생을 살아야 하고 나의 삶을 살아간다는 것에 굉장한 가치와 의미를 두고 하루하루를 보내고 있습니다. 이런 시간들을 보내오면서 이제는 확신합니다. 제가 가진 시간과 노력은 나를 위해 쓰여야 하는구나. 그리고 누구나 성장할 수 있고 그 성장할 환경이 필요하다면 도테라가 제공해 주는 구사라는 것을 확신합니다. 이런 확신을 통해서 제 목표는 점점 더 구체적이고 명확해지는데요. 제가 앞으로 가장 이루고 싶은 것은 저 혼자 올라가는 성공이 아닙니다. 제가 함께 하고 있는 파트너 사장님들 그리고 각자 바라보고 있는 목표 지점까지 제가 다 같이 올리고 싶습니다. 도테라 사업은 혼자 성장할 수 없고 함께 해야 성장할 수 있음을 직급을 유지하고 달성하면서 점점 몸소 느끼게 됩니다. 파트너가 잘 되면 저도 잘 되고 도테라 사업도 다 같이 성장합니다. 이 구조가 정말 건강하다는 것을 느끼고 있는데 이 부분이 도테라 사업의 매력인 것 같습니다. 지금 제 스피치를 보고 계시는 사장님들께 묻고 싶습니다. 지금 삶에서 만족하시는지, 지금 소득 구조에 미래가 있으신지 진지하게 생각해 보셨으면 좋겠습니다. 그리고 지금 하고 계신 일,
5년 뒤에 2배가 될 가능성이 있는지도요. 만약 대답이 망설여지신다면 변화를 고민해야 할 시점이라고 알려드리고 싶고요. 선택은 어렵지만 선택하지 않으면 인생은 변하지 않습니다. 미래에 확신이 없다면 지금이 변화할 타이밍입니다. 평범했던 저는 원하는 미래를 포기하지 않았을 뿐이기에 제가 지금 이 자리에 있는 것 같습니다. 사장님들의 삶에도 변화의 시점이 오늘이었으면 좋겠고 도테라가 그 시작이 되었으면 좋겠습니다. 지금까지 제 이야기를 들어주셔서 감사합니다. 네, 이오이 클래스는 여기서 마무리를 하고 마지막으로 제가 일정만 간단하게 안내 한번 드리겠습니다. 이 12월에는 베트남 하노이에서 LRS 트립이 예정이 되어 있습니다. 그 달력을 살펴보시면 참고를 하실 수가 있을 텐데요. 그 외에도 지금처럼 본사 트레이닝 센터에서 진행되는 제품 트레이닝, 이오이 클래스, 비즈니스 트레이닝 일정도 잘 참고하셔서 꼭 방문하시기 바랍니다. 방문하시면 여기 보시는 바와 같이 이지에어 스틱을 하나씩 증정드리고 있습니다. 오프라인 교육에도 많은 관심을 부탁드리겠습니다. 자, 그러면 온라인은 여기서 종료를 하도록 하겠고요. 온라인 종료 후에 추첨 진행하도록 하겠습니다. 오늘도 참가해 주신 우리 유튜브 시청자분들도 감사합니다. 제가 방송만 종료하고 와서 이거 얼른 진행하도록 할게요.